le gone ba le kae e le kganyele gore ba tshwanetse gore ba e buse e le reporte ya jalo kwa go ba lephata la pereko le selegae mme kganye tlotle ya madikgang tse di harogane di tshwara le makgetho le gone gore go hirilwe mang a hiretswe ga kae mme ebile go tsamaya ka tsela ntseng yang go a tlhatla kganye le botlhokwa jwa yone ke na le ene mokwaledi mogolo wa lephata la pereko le selegae Regime Opelo re Opelo me ke go amogela mo television ya Botswana. Ke itumela reso. Thank you so much for inviting me. Thank you sir. A re tsena mo kganye ya e re buang ka ba bangwe go di bankeng go ba khona ba re ke KYC go te ha ile gore banka le rona re le banka re batla o tlise sele mme ano re bua ka pereko le phata la pereko gore le lopai le batla e mo ba hiring kana bone ba hirilwe le phata la pereko se re se buang ke se go tokala gore go nne le se se bidiwang go twe employment returns. Employment returns is basically a form of information that talks to data within the company with respect to the employees, the workers, if you want to call them that way. How many employees do you have? What sort of skill sets are they? Le gore batho ba the wages ba amogela ka tsela entseng ba tshwarwa jang mo tirong. It's important that in the employment space, this information is brought to the Minister of Labor and Home Affairs as an information accurate and data, or the baseline, if you want to call it that way. So, o mongwe o ka akanya gore lona le lopa bahiri kana di company kana ba ba mo formal sector en jalo gore kganye tlisiwe ele kganye se ntse ele bontshe gore ya ka ntse ibua go hirilwe mang o rutegile go le kae o tsewa ka tseleng tsenya go na le molao o tlamang gore se se diragale batle go lona batle ba le kganye ra gona le molao wa Employment Act section 9 ke yone e leng gore e ha le phata le la pereko le selegae thata ya gore e bate this kind of information. And maybe what I need to say at the moment, as early as now, ke gone gore tota ke ka be ke re bata mo dikgwebo or businesses, organizations, agencies or institutions where people are employed. This kind of information is another form of statistics that helps or advises in the employment sector how things could be done. It also helps in terms of policy development and decision making. Le go itse gore tota mo di sectoreng tsa economy ja ka di le kana rena le batho ba le kae ba di thutego di ba di kitso di le gore a go amogela bo ba go amogediswang a go le banywe le dithuto tsa bone le dikitso tsa bone. Whilst this thing is predominantly an information that is required from employers in the form of business, it is also important for employees to know this. Because le bona ha ba berekelang teng ba tshwantse ba itse ditshwanelo tsa bone bo ba itse gore a go loha re tshwerwe sente mabapi le dikatso tse re di neelwang a re tshwerwe sente mabapi le the form of development with respect to the work that they are doing. So le lona ke gore ha ba tlisa mokwalo o supang bodiredi jwa bona kana ke go supa bodiredi jo banang le bona gore bo bontse ka tselentseng yang a gona le a template yo ka reng ba e sala morago kgotsa mongwe le mongwe tla ikwaletsegela ba a tlisa ele lekwalo nya ke company ya mokete ke hirile ba le 10 bo mme ba batlhano bo re ba batlhano mme ba batlhano ba rutegile ba batlhano ga ba itewa letsogo kgotsa gona le a template e followiwa ke botsa ka bomo ka gore go makgethong a madi ano ha o submit di return kana o duela lekgetho gona le ka mo go sala morago ka teng go tsamaisa ka tsela gore nyame o dira jana o bo e submiteng tsalo le ba submita go ntse jang e le report ba submita le mokwalo kgotsa le ba diretse form a template e ba e sala morago ra o buditse sente ka gore gona le se se bidiwang go twe employment return data collection tool. And very recently we have actually made a press release with respect to that. What is it that they are wanted to provide, how they are wanted, how it is required from them to provide it, so that it is also in a form of guidance
And even during that period, we are not very far away from them. It's not a question of right or wrong answer. It's them bringing in within the framework of that information which will help us and them in the development of their companies and us from the government side in terms of developing policies that are relevant towards employment creation and the growth of the economy across the different sectors. Okay, nya isia potso engwe gape re Opelo le mokwaledi mogolo wa lephata le le tona la pereko le selegae di company di harologane bahiri ba harologane go na le motho ke o na le tech shop nyana ya go printa go photocopy ya internet nyana go na le company ke o le one ha magareng go na le ngwe tona le one e dirang di million le batla ene di company tsa mothale o hetsa di dira madi a kae tse di hirile matho ba kae tse le batlang ba le neela report ya khiro le bodiredi jwa bone ke la di harologanyang kana ke company ngwe le ngwe as long as le company e registerle o tshwantse gore o tlamege o tlamiwe ke molao gore o he pego ka bodiredi jo na le bone. Let me first of all indicate gore kana totla selo se ga se selo se sesha le the companies or the business community, they are very much aware of it. Okay. What we are now taking off from is a situation where we want this data to be a data that could be assessed and give important, accurate information. What has been happening in the past up to now, there is a data, of course, but the data is not as to the quality that we need to make decisions. Now, coming to your question, we're starting off this time around with what we'll call formal employment. Okay. Because more informal sector than the formal sector. Yes. Yeah, so we are starting off with the formal sector. But we are going to walk this journey together so that eventually everybody else who is in business will be required to produce these returns. Because remember, we are doing this for developing the sectors of economy. Okay. It's a situation where everybody else benefit. Government as a decision makers and policy development. Businesses in terms of, for instance, what kind of people they want, what sort of skills, if there are gaps, skills gaps that need to be fixed. Also, it is important for localization initiatives because we also collect data in terms of the nationality of the people that are employed. We would want to get to a point where we would know how many Botswana of which profession are more than other sectors, so that in terms of development, human capital development, we now know where the gaps are. And one of the things that I need to make mention of is the fact that government would like to reserve them as for locals, jobs that are on reservation. You know, once we know, we have the figures, and we know which sectors we are ready in terms of skill and everything else to undertake, we will reserve those to Botswanas. We are doing some of them now, but like I say, this information needs to be accurate and it has to be transparent and accessible by everybody else who is involved in the business. Is there a time frame within which you, as an employer, you ought to have submitted this report or the returns, as you put it? Well, let me put it this way. The duration for submission will commence from the 5th of May 2025 this year to the 31st July 2025. But as per the law, we have to make a request in form of a government notice in the paper. You gazette. We gazette it, and that takes 30 days, right? And upon it having matured, we then expect everybody else to be undertaking this exercise. Is it an annual return? Is it a biannual return? Is it every 2 years, every year? What happens if you don't return, you don't submit the returns? Go diragala mo ile gore mohiri wena o ingwa ba ile hela ona le ba batho ba le 50 ba le 100 ba hirile o dira madi mme ga o boele go le phateng la pereko gore ke hirile bo mokete ba tshwero jana go diragala ha o ka skiwa. I think this is where actually we should have started. Let me straight away answer your question. Yes, it is annual returns, annual employment returns. This time around, we will be requiring the employment returns for the period 1st October 2023 to 30 September 2024.
You see, what we're trying to do is to... Okay. Because like I say, we're now aligning things. Okay. You know, we are now closing all the gaps that have not been filled in the past. And we, as much as we don't want to rush it, but we also want to make sure that we don't have so much gaps like in the past, right? Okay. We like I said, database, baseline, we're building. So this is the period where we would want the returns to have been captured. Now, yes, it is a requirement by the law. Are you capturing them electronically? This inventory of data that you are having in your office, is it something that you can easily access via online, or they have to submit a physical report, a hard copy to you, and then you punch it, as you say, you capture it into your system? In the past, maitemogelo a lona ke eng a entse le kgang e tsamayang smoothly kana ena le makgwere e na le dikgwetlho tse di nang le tsone mo nakong ya gompieno a seo la se baakanya gomme gore ha yone that background gore kgang e ka ga molaong ba tlamega bahiri gore ba hepego ya gore ba hirile bomang ba hirile jang ba na le eng mme ebile ba atswiwa ka tsela e ntseng yang a entse e tsamaya sentle boreledi kgotsa ka bo yone hela e ntse e na le makgwere yaanong la e baakanya yang? The honest truth is that there have been some problems with this data thing. It's not the sort of data that will give you some accuracy that we want if we are going to develop the employment sector in this country. But first of all, let me indicate that it is a requirement by the law. Section 9 of the Employment Act requires that the business has to make return of those aspects that I've just mentioned. So in terms of, yes, there are challenges where we stand because in the past it was also collected manually. Okay. Even up to now, it's only in very few instances where it's collected in the digital form. Okay. And what we want to do, as we take off in putting everything in the digital form, this also becomes one of them. Okay, wonderful. I think earlier, penalties. In the event that you do not submit the employment, is it employee return or employment return? Employment returns. Employment returns. How le mo hiri o bo sa tlise pego ya gore o hirile mang ona leng o mo atswa jang ele pego ba itseng go gona o le mo hiri o sa diri jalo? What are the penalties? O ka wa tlhaiwa ka tsela ntsenya di tlamora go keng a ke re kana re le ka go hesa batho gore ba me yana ha re ba hesa mme re sa ba bolele gore ga o sa diri ya ka molao o re bolang ka teng gore o dire. Re phutego ke molato go thoka go ba mela solo se se mo molao ka bokiswana ke thalosa mme maswabi ke gore di ka tholo tse dintseng di le teng o di kwa thousands di le teng e ntse se di kwa thousands di kalokalo go tswang hanoha ya ka re tabe re tsana tema mmogo di kwa thao di a go gagamadiwa. Thank you ke a go utlwa mongabe e wetse potso engwe go ngwene ke batla go e tlaloganya ke gore a le tlela kopana le bona ba hiri ha le ntse ba le ha feedback ba re bone dikgotlo tsa bone ke eng gore ba ska ba tlisa pego ya khiro go go lona ka nako e beilweng dikgwetlo tse ba na le tsone go ba na le dikgwetlo go gona communication go na le ha ba le ha feedback ra gona le dikgwetlo mme dikgwetlo tse gantsi ba di supang ke dikgwetlo tsa gone gore we need a lot of information from them that is not digitalized. Okay. In not a digital form, and that is cumbersome to put together. That's what they are saying. One of the things that we have found out is that it becomes really very difficult for them. This is not supposed to be a race thing, but it's meant to know what sort of our people are trained and skilled in which areas, and this is what people should understand. Police. Police. Yeah, no. The challenges we must really move very fast and make sure that we provide digital platforms, which we are working on as I talk to you now. So we're fixing everything else that was not originally in the manner and form that we had desired to give us this information. Okay. No, you are one of the best government executives that I know. You have feedback, and I see that your ministry
is one of the fashionable ministries. So le nna hela for the first time I'm hearing about this. Me ke a bona gore le gatetse pele. Gongwe in just under a minute ha o ka re rapela pole gore o ba tsibose ba botle ba ba go lebileng, just address them in a minute o rape up mongame ka tselentse ja. Kopo ke gore ba gaetsho re kgone go thabolla dikgang tsa pereko le go hira ba ga rona ke gore re itse gore re na le batho ba skill se se ntseng yang, batho ba dikitso tse di ntseng yang ba ba ka kgonang go direng kana mo gongwe batho ba teng ga go itse go to ba ko kae le ha ba le teng le bone ga ba ise ba supiwe ke ba ba hirile mo gongwe ke pharologanya ya dituelo re bone mo bakeng a mangwe motho ga a hirilwe gongwe e se ele Motswana mo posting yone eo ha go ta wa Motswakwa a ba amogela go heta yo dipharologanyo, what we call disparities, is all these things now that we want to fix. Ha go builwe gore selo sa tuelo ya maemo a go keya ha go tsamaya ka mmala go tsamaya ka dikitso tsa go le thuto tsa go le maduo ka wa ntshang ka teng. Re Jimmy Opelo mo koledi mogolo wa lephata la pereko le selegae ka tselentseng ya matla metlo a gago a galele halele ba lephata la gago re leletsa ka tlo go mongame re tlo bo gape re go bitsa. Ke a leboga, thank you so much. Thank you my leader. Motswetso go tsamaile ka tselentseng yalo o tshwanetse gore ha o le mohiri ka ile ka ekolenteng koporolo go botsheka jwala ha tseleno o ise pego ya bodiredi jo nang le bone o hirile mang ka dithuto dife o moduela jang o batsa jang ile bahiri kana ile bahiriwa ba gago ile ba bereki ba gago ikopanye le lona le phatalela pereko le selegae o ise pego e ngwaga le ngwaga o tlamiwa ke molao a nne kagiso.